Huyu amemaliza na point mzuri sana. Uhuru plus Ruto plus deep state plus IBC plus police plus Mungiki. Raila aliwachapa. Sasa unatuambia Ruto minus Uhuru minus deep state minus IBC minus police militia minus bla bla minus Mungiki. Hao ndio watashinda Raila. Wacheni hii mchezo wanafunzi. You are now starting to learn something. The other side of the political coin, where yani, you know, Ruto and these people have been on the other side of the political coin, where they have never understood that there is another side of the politics of Kenya. Now they are being exposed to the other side of the politics of this country. Now they are being exposed to the other side of the politics of this country. Because Raila na sisi wafuasi wake hatujui kitu inaitwa deep state. Raila na wafuasi wake hawajui kitu inaitwa system. We have never depended on such things. And Raila is one man who believes in free and fair election. Raila is not a person who believes in fraudulent becoming president by fraud. Raila Amolo Odinga. William Samoei Ruto has been living within the system. William Samoei Ruto is aware, and he was part and parcel of the system that rigged the election in 2013, in 2017. William Samoei Ruto and Davis Chirchir was playing Ruto's role of rigging elections. So my brother, kama kuna kitu inaitwa deep state ama system nimesikia ukitaja, hiyo ni yenu na itawakula nyinyi wenyewe. A crocodile must eat its children. So what I want to say as I finalize, is that Raila is going to win this election with a landslide. Why is Raila going to win this election with a landslide? Because Ruto will not manage to garner what they garnered together with Uhuru in Rift Valley and Central, 90%. He will not manage. And that is where Raila beats him. Because Ruto will not garner votes in Western. Unajua Western mia maluya. Hata Ruto saizi atangaze Musalia tosha for presidents, we shall still vote for Raila as Luyas. Ile interest kama sisi jamii ya Waluya, ile interest tunataka kwa hii election yenye inakuja is nothing but Raila's president. Hata utuambia ati Musalia ni running mate, utuambie Ruto amesema Musalia tosha, huyu ni Muluya kama mimi. We shall vote for Raila Amolo Odinga to become president. That is why hata ukienda Mululu, Busali ward inakaribiana na mahali mimi naishi, Busali ward kwa Musalia. Saa hizi MCA for the first time in our history, MCA wa Musalia wa Busali ward anaitwa Margaret, amehamia Azimio. Nilimuuliza kwa nini, akasema ground imekuwa hivyo, sasa tutafanyaje? Na party leader hakuna kitu anatusaidia na ground imeenda yote. MCA wa Mululu. So there is no way, I'm telling you my brother, there is no way in numbers. Hata nikupe karatasi hapa na kalamu anze kucalculate. There is no way in numbers William Samoei Ruto can win this election. Ile kitu ingemsaidia na Moses Kuria alimwambia Kasarani. In fact Moses Kuria nyinyi mlimlaumu, but Moses Kuria was communicating to Ruto. Akasema sisi wale tuliiba hii election tuko hapa. Alikuwa anaambia Ruto, without rigging you will not beat who? Raila Amolo Odinga. Iko sawa. Yes, Bwana asifiwe. What I'm saying is this. Baba fought for democracy. Today, democracy is on its deathbed. Democracy today is decaying. Because sio wao natuambia mambo ya system. System hata Uhuru Odinga, the brother wa Raila Odinga, ametuambia wako na system, wako na deep state. Unaona? One of the other agenda ilikuwa ni BBI ilianguka. Sasa umebaki na deep state na system. My friend, ile ideology za Ruto, ideas zile ana sell, they are more compelling, they are more gripping than Raila's Amolo Odinga's nini. Now this time we want to overturn the expectation. This time we want to overturn the expectation. Ati sijui nyinyi, sijui chair, sijui nani sisi. Take this clarification. Chair, it will be much wrong. Huyu bwana kukuja hapa kutuambia ati BBI ili fail because deep state. Sisi wote tunajua wale initially wale watu wali initiate BBI.
ni handshake partners. Sasa kama tutatuambia hapa, nataka tupatie clarification that nani deep state walianza hiyo BBI anatuambia hapa. Because hata hiyo BBI tungependa sisi kama serikali vile tunaongea sasa hii ipite. Huyu jamaa sasa kakona anapiga kelele hapa. Ati Martha Koome amenuliwa na deep state kwa sababu kitu imepita. Na sisi tulikuwa nawaambia test. Unajua hii kitu tunapatanga test. Vile mume appreciate na mkasema Martha Koome yako sawa. Ikifika next August hapo after 14 days the same pia ama namna gani? Hiyo ni makofi bwana. Huyu jamaa unajua huyu ndugu yako mimi nataka kumwambia kitu moja. Sisi na vile ndugu yangu amesema hapa Kiberenge. As support of Raila Amolo Odinga. Wale tunaomba kwa chache ya ODM na Raila Amolo Odinga as a whole. Sisi tutambua kitu inaitwa deep state. Because hata hao wameconfirm. Moses Kura aliconfirm tuliwashinda. Na ile tulikuwa tunawashinda wakiwa na Uhuru Kenyatta. Round hii tuko na huyo Uhuru Kenyatta akura ngapi? Ya Mkikuyu, hata kama Wakikuyu hawakutupigia. Na tuko na kura ya Sabina Chege. Hakutupigia. Na tuko kanini Kega hakutupigia. Tunaminform. Tunamuinform. Tena kuna kitu moja umefaili kumwambia. Kwa sababu alianza kwa kusema Raila alipigania demokrasia na sasa demokrasia inaharibika na Raila amenyamaza. Who employed Raila in this country to fight for democracy? Nani anamulipa? Nani analipa Raila? Who employed Raila to fight for democracy? Why can't Ruto also fight for it? It is voluntary, my friend. Wacha kusumbua Raila na mambo ya democracy. Raila, nobody pays him to fight for democracy. Na hatutaki Raila saizi asumbuke na vitu ya democracy. Hata Ruto wapiganie. Hata nyinyi mjitokeze mpiganie democracy. Kitu kingine nataka kuongeza, Oburu Odinga akija kusema ati tuko na deep state, Ruto ndio alikuwa kwanza kutaja kitu deep state Kenya hii kwa matanga ya Kenei. Kama mnakumbuka wote. Ruto alisema kwa matanga ya Kenei wanapanga kutumia deep state kufanya nini? Kunimaliza. Ndio kina Oburu wa Odinga wakajua la kumbe kuna kitu inaitwa deep state. Ndio hata hao wakaanza kuongea. So deep state ya Ruto itamkula. Huyu amemaliza na point mzuri sana. Uhuru plus Ruto plus deep state plus IBC plus police plus Mungiki, Raila aliwachapa. Sasa unatuambia Ruto minus Uhuru minus deep state minus IBC minus police militia minus bla bla minus Mungiki, hao ndio watashinda Raila? Wacheni hii mchezo mwanafunzi. Yes. Sasa what I want to emphasize is this. Naona kuna moja shida ni kuna comedy mingi. Tuache comedy. Yes. Ruto alifanya Uhuru president. That's on record. Ajifanye saa hii. Sasa na hiyo ndio maana wameungana wote chama kama milioni mbili. Chama milioni mbili ndio block Ruto. So what I'm saying is this. What I'm saying, mambo ya democracy we are on board. Mambo ya democracy we are on board as Ruto and Sisi. Mambo ya democracy we are on board and we will not let you down. Because two wrongs don't make a right. And Sisi tunataka kupigania mambo ya democracy, mambo ya ukweli, mambo ya equity, mambo ya satisfaction. Hiyo nataka kupigania kama Rais Ruto. Maandamano tuwezi enda. Sisi hatutegemee anybody, lakini kura tunaenda kushinda the 5th President of the Republic of Kenya, William Samoei Ruto. Tukishaweka yeye mtashinda aje? Angalia Mombasa tumeshika, Kisii tumeshika, Kakamega we are looking out Raila Kakamega. Unaona? Bungoma, angalia Bungoma. Yes, even Nairobi. Unaona Nairobi tunachukua. Sioni haya Central tumebeba yote 90%. Mombasa 90%, Turkana 90%, Samburu 90%. My friend, Luo Nyanza 90%. Luo percent. Luo Nyanza tutapata 60%. I'm very sure. Na Ukambani 80%. Yes. So tukubali ukweli and let's be ready for anything. Raila anaweza win, Ruto anaweza win for democracy. Ruto yeye atawin. Asante sana. Asante bwana Chair. Asante bwana Chair. Ndio mjadala ambaye amepotea duniani. Bwana Chair, ukitaka kujua kitu inaitwa hypocrisy, then you can see it in the highest order kwa watu wa UDA. Mtu anakuja hapa tuambie ati Ruto anaweza pata 60% in Lowland. But now that aside, bwana Speaker, ningependa niseme hivi. Ruto cannot win on a free and fair basis.
And that is to mean Raila hataki kurig election ndio akuwe president. Na ningependa hao watu wa Jubilee wajue, wakituambia hapa watu wa UDA wajue, wakituambia hapa about democracy. The question is, when was democracy alive in Kenya? Tukianzia 2007, rigging was witnessed. 2013, 2017, saa hii wanatuambia ati Raila alikuwa anapigania democracy. Si wao pia wapigania democracy? And at the same time, mtu wa UDA anatuambia ati Ruto made president, Uhuru president. Now saa hii akona chance ajiweke ye mwenyewe president tuone. Manake kama unaweza weka mwingine, nawe pia unaweza jiweka. Lakini kuna debate hapa ilikuwa about who is going to deputize Raila Amolo Odinga. And I want to talk about that, Bwana Speaker. Kitu ya kwanza yenye tunafaa kujua ni kwamba we really need votes from the central part of Kenya to achieve our dream of winning this presidency with a landslide, like my brother has said. And this is how we are going to get votes from the central part of Kenya. If at all we can manage to put Kalonzo on board without these demands of being the running mate, but we have also realized that the mountain is a bit slippery. But there are so many ways of getting to the top of the mountain. And this time round we are going to bring the top of the mountain to the ground. Raila afike juu ya hiyo milima. And this is how we are going to do it, Bwana Speaker. If we can divide this voting block to ensure that Ruto apati hata 60% from the central part of Kenya, then we shall have achieved what we want to get in the coming election. Na hii tutafanya by giving someone from the central part of Kenya the running mate, but not hii central part ya Kenya yenye wanajiona wao ndio wanafaa kwa serikali ya Kenya. Tukipata someone from the other side of central part of Kenya, for a good example, Meru part, then you realize that we are going to break this voting block ipasuke katikati. And with Raila garnering a half of Kikuyu votes, my friend, we are going to defeat Ruto with over 70% ya hii election yenye inakuja. And now to conclude, Bwana Speaker, I want to challenge these people wenye wanatuambia Ruto ako na numbers. Come clear utuambie Ruto ako na numbers pale, this amount of numbers, utuambie ni vipi atakuwa president wa hii Jamhuri ya Kenya. Asante. Thank you so much. Members, nataka kuuliza ule mtu anatuambia Ruto made Raila to be the president. Uhuru. I'm wondering, reason why, in 2013, Ruto gave Uhuru only 1.3 million votes. And Uhuru himself was having 4.8 million votes. My question is, who made who to be who? Yes, good question. Who made who to be who? It is Uhuru made this man to become deputy. And in fact, this man was with a ticket of what? URP. Eh? But he was just big. He was put one ticket of TNA so that to be able to become deputy. Because you can now not have deputy of URP and president of TNA. That's why. And that's why they make Jubilee to become a party in 2017. Second thing is that we are going to have or to win this election very early in the morning. Because Ruto has never contested. This is the first time Ruto to contest as the president. Nobody knows the basement of Ruto, where he can garner so many votes so that to be able to know that Ruto amepata mahali fulani hizi, akapata mahali fulani, akapata mahali fulani. This is the first time, you know. And people know very well that the basement of Raila, if you go Busia, if you go to Kakamega, if you go in the coast, if you go here in Narok, in Rift Valley, some parts, we know very well that he is having those votes. So, as my brother said here, if Ruto made Uhuru to become the president, why can't he made himself to become president? Yes. Naona rafiki yangu ameongea mzuri, ameuliza maswali mazuri. Comedy atufanye hapa, please. Comedy hapana. Ruto has significant influence across the country.
Sasa ile 1.3 alitoa Rift Valley, Ruto doesn't need even vote za Rift Valley kwa president. Anaweza hata hapo Central ama ende Nyanza ama ende Mombasa apate kura zote. My friend, hiyo is undisputable, it's all over. Secondly, idea ya Ruto, it's sellable. Gripping idea, compelling idea. You cannot compare it. Good. 5 of them. Bottom-up economy. One thing, we've been depending on trickle-down economy. Trickle-down economy concept has failed Kenyans because we have few families with the bread baskets on top there. While Kenyans are down here waiting for crumbs to fall for them. Sometimes the crumbs don't fall for them. Sometimes the crumbs reaches them when they are stale. Sometimes the crumbs don't even hit them. That's why we are now want to reevaluate it and review it with the bottom up. Bottom up inamaanisha hivi. Kila Mkenya wale wako chini hapa with the necessary regulation mechanism and regulation mechanism from the government. Tutaweka we shall be having industries tunaweka hapa Kenya inakuwa managed now with the young people on the ground. Tunapatia ng'ombe, kila mtu ng'ombe, mnaleta maziwa. Hiyo ni bottom up. So trickle down economy has failed. That's why we are reviewing it. Second agenda, we are pushing constitutionalism because Kenyans today, we are not following the constitution. Even the president, the parliament, everyone is not following the constitution. That's why Kenyans today, we are most of us here, the industries are failing, everything is failing, the economy is failing. There are diminished values in enhancing economic development. So what we are saying, tukishafika pale, kila Mkenya atafuata sheria. Kama wewe ni rais, wewe ni deputy president, wewe ni judiciary, utafuata sheria. Ya tatu, na mnisikie mzuri. Ya tatu, tunataka si kutafuta Omera. Tunataka kuestablish immigration policy. Because unapata Kenya saizi there's so many gaps in our immigration department. Inatusaidiaje kama Wakenya? Si ndio mtapata kazi, hao watu wakitolewa mnapata kazi Omera. Shida yote ilianza wakati wa Moi, Kibaki akamaliza, lakini Uhuru akaileta. Na handshake ya Raila na Uhuru ikaongeza sana. Kwa serikali. Today Ruto exists as in name. He exists in name as a deputy president, but not in action. Functions zake zote ziko. He exists in name, deputy president, but not as a deputy president. Bad politics. You can all see. You are all my witnesses. I've been saying it here. Nobody in Udaku, nobody in Kenya Kwisha understands what model up means. Nobody. You see, he cannot explain it. Hana explanation, he doesn't understand what bottom up is. He cannot explain to us whether it is an economical model or an administrative model. He cannot tell us. He cannot tell us which country, only one country in the world, where that model was tried and it succeeded. He cannot tell us because there is no country. It has failed. That's why countries that have failed have succeeded in the world have succeeded by industrialization. Singapore, Malaysia, South Korea, China. Those countries have succeeded by the model we call industrialization. The model being propagated by Raila. No one country in the world has succeeded through something called this bottom-up nonsense that some people are discussing here. It is nonsense. It is nonsense to us. Let me tell you, my brothers, we cannot engage. You know, the list of the people who should lecture Kenyans about the economy, about constitutionalism, it is one Dr. William Samoei Ruto. He has no moral authority to lecture Kenyans on constitutionalism when he opposed the 2010 constitution. He opposed devolution, which is now benefiting us. He opposed devolution. The same William Samoei Ruto is the person who has worked with Uhuru to run down our economy. And then he is telling us that he is the one who will now revive the economy. And the people who have been brainwashed, who have been
who have been wheelbarrow zombified like my brother here. Where has he gone? You cannot, let me finish, Mr. Chairman. You cannot, this our youth, vijana wetu ambao wanatoka university, wanatoka colleges, hawa vijana wameenda university, wameenda colleges, hawa vijana hope yenye unaweza kuwapatia tu, the only hope you can give them is a wheelbarrow. Ruto akichukua president hapa University of Nairobi mahali ambapo sisi tumesoma hapa, graduation yard hapa, siku ya graduation watu watagraduate pale na mtu anatoka na anapewa wheelbarrow anatoka nje. Hii University of Nairobi. We cannot sink to that level, my brother. William Samoei Ruto does not qualify to be a president. William Samoei Ruto is unfit to be even a governor of a county. Thank you. Mimi sitaongea sana juu ya DP, lakini nitasema tu juu ya baba. Watu wametuuliza sana, why are we passionate about baba? Baba is the only guy who is going to fix the mess in this economy. Right now we are being told the CS Treasury is going to read a budget of 3.3 trillion. We've got a debt of around 8 trillion. Baba ndio akona jibu. We supporters of Baba, we are very enthusiastic about seeing our leader get to the highest office of the land. And Baba has got this in plan. We know so well Baba ni mtu wa watu. Na Baba loves watu. The greatest asset that we have as a country is manpower. I know so well when Baba assumes office, he will take care of this potential that we have as Kenyans, whether youths, middle-aged people and everyone. So I'm very optimistic that with Baba rising into this office, he will be able to really put into good use all this potential that we have as a country. We cannot afford to export manpower to the Middle East. We have our young ladies living for Lebanon, Qatar, Saudi Arabia, and all these Middle East countries. We want to see this manpower tapped, and we see we can be engaged in meaningful and gainful employment in this country. So personally, I won't really say much about what Baba has in store for us, but we are very optimistic with Baba's regime, with Baba maybe in the helm, we are going to achieve tremendous development in this country. Before ndugu yangu aongee, unajua mimi nasikianga sometimes watu wa UDA wakiongea, tusonge nyuma mtu wa kamera maybe atuone mzuri. Nikisikia watu wa sawa tu. Hao watu wa UDA nimesikia ndugu yangu ameongea hapa about William Ruto. My friend, kama unataka kujua ule mtu ni clueless, rudderless, vile alikuwa anatuambia hiyo 2017 ni William Ruto. Kama anatuambia aliweka Uhuru Kenyatta na kaweka Raila Odinga kuwa prime minister, na hapo wamesema this is the best time for William Ruto awache kulia mara deep state mara taka kuiba kura yangu. Hiyo ujanja alitumia kuweka watu wengine. Yeye pia jiaweke hapo, my friend. But what I know, even if you go to biblically, nobody crown himself a king. Hata Mungu anajua hivyo, kwa sababu ulikuwa unapata Mungu alikuwa na sijui Samuel, Elijah, Elisha kucrown watu king. Si ilikuwa kwa Bible. Sasa unataka kuniambia William Ruto anataka kutoka tu mbinguni akuja kwa hapa. Hapa lazima utest. Hata Uhuru Kenyatta alitest to 2. Akaona kuna kura 1 million, si ndio? Ruto lazima pia test na pata kuna kura 3 million. Hiyo ya wakale peke yake. Na ndiye atajua, my friend, hii kitu si mchezo. Hii kitu si ya kuamka tu asubuhi. Na sisi tukionanga dalili kitu William Ruto anafanya, tulitoka hapo. Hiyo ya kulianga deep state. Na ukisikia hapa wakipiga story ya deep state, umesikia hata sisi watu wa Azimio la sisi atuongeanga historia ya deep state. Deep state tuliowachia wale wengine. Sisi tumekuwa sawa tunajipanga pale. Na hii kitu tunawaambianga, hiyo kura yenu by the way utafika kwa police station na unaona tu Raila Odinga peke yake. And you are going to vote for Raila Odinga, including my brother here. Na kama nasikia brother wangu anasema ati hatapigia Raila Odinga. Hey, hiyo ni kitu kingine sijawahi ona. Kura zote zitapikwa Nyanza, zote zitakuwa Raila Odinga. Maybe ni confusion itakuwa hapo kidogo. Ndio tunasema wewe utafika hapo uone William Ruto na ukiona unaona R. Na jina ya Raila ndio itakuwa ya kwanza. Raila Amolo Odinga. Ya pili, nasikia wakina Kalonzo. Mimi siko atakuanga story ya debate ilikuwa hapa about Kalonzo being running mate. Kalonzo tunampenda sana. Na yeye pia ajipange pole. Hii kitu amekuwa running mate iko sawa. Na bado atakuwa running mate. Lakini mimi ningependa kuomba Rais Uhuru Kenyatta na Raila Amolo Odinga. Because Kalonzo alituambia Jakaranda tukiwa huko, ameamua kusupport Raila Odinga for the 3rd time.
without conditions. Alisema namna hiyo. Na akasema yeye amesupport. My friend, ukitaka kusupport mtu upatie mtu condition. Mtu akikopesha pesa, umwambie kitii pesa enda nunua nayo nyama ama nini. Unampatia pesa, unangoja anaenda kununua nayo ni bora pesa yako imerudishwa. Sisi tutakaa nyuma ya Kalonzo kama atakaa nyuma ya baba without condition. Mimi kama mtu wa kutoka Nyanza, na nikisema Nyanza region namaanisha the western yote, hiyo block yote. Sisi kama Kalonzo atasupport Raila Odinga without condition, kumwambia ati nataka running mate. Vile nimeona watu wameanza kupiga kelele hapo, sisi tutamsupport. Sisi tunataka Peter Munya. Mimi opinion yangu naifikia baba hii, Peter Munya ndiye anafaa kuwa running mate, kwa sababu tukipiga hesabu zetu kama sisi watu tunaangalianga siasa hapa, tukiangalia hata huko wakina Peter Munya Central East, hiyo ni kura tuko nayo sure bet. Hiyo lazima kama Peter Munya atakuwa running mate. Anataka kubatisha. Na hapa unajua tunataka tu around 6%. Na wale watatupatia 20%. Mimi tutashinda William Ruto na almost 70%. Mapema. Na imagine 70%. Na William Ruto atakuwa number 3. Kwa sababu hao wengine watagawana hiyo kura. Hiyo kura ya Central ile tutaacha William Ruto itakuwa ile spoil vote that itakuwa mingi kushinda watu wengine. Hiyo ya kura ya Central itakuwa wakina Justin Muturi atachukua, wakina Kuru wakot, na hiyo imebaki. Sisi 20% ndio tunataka, 20% ndugu yangu. Hatutaki vitu mingi. Na tutaongeza na hizo zingine wakitoa kumpigia na sijui nani kupigia ifike 70%. Nikimalizia ndugu yangu, hii lazima mpate kama ni uchungu ama ni tamu. Wakati Uhuru Kenyatta baba yake na baba wa Raila Odinga walikuwa napigania hii demokrasia na nini na hizi vitu mnasema, nyinyi babu zenu mlikuwa wapi kama walikuwa napigania? Si hata babu yangu alikuwa anakuwa anacheza tu dance na Bill Bottom na anaongeza mabibi. Siwezi lalamika mimi because yeye ndiye alikuwa anafurahia. Wengine wakichukua shamba yeye anaoa bibi mwingine akichukua shamba yeye anachukua bibi mwingine. Sasa nyinyi babu zenu kama wakufanya kitu unataka saa hizi baba ya Uhuru Kenyatta alifanya, then hata wewe saa hizi ni wakati wa election, amuka asubuhi, kwa sababu nasikia watu watangatanga wanasema ati we can't support 3 family. We can't support 3 family. Wewe ulitoka binguni, hauna familia. Sisi we are going to support the family tumezoea. Hata William Ruto alisupport hiyo family ya Uhuru Kenyatta. Na alikuwa anajua hiyo family ni ya Jomo Kenyatta. Sasa kama yeye alisupport Uhuru Kenyatta, sisi kwa nini tusisupport Raila Odinga? Raila Odinga babaka hajawahi kuwa president. Si ndio? Sasa yeye mimi namaliza naambia hao watu waweza kutupanga hapa ati family 3. Hizo familia ndio wanajua vile hii country inaorganiziwa. Wao ndio wako na share. Na wewe kama una share wewe jipange ndugu yangu. Sisi tutapata sheria yetu hapo bedeni kama Raila Odinga shapata. Asanteni. Mimi nachangia kuhusu baba. Na jina langu naitwa Evans kutoka Western. Baba ndio mtu tunataka aingie kwa uongozi. Baba ametoa mbali. Nyinyi hata watu vile tuko hapa hivi, nataka kuniambia baba kwa watu wote waliwekwa nayo Nyayo House, wangapi wamesurvive? Kwa sababu ya mimi na wewe tupate nini? Kwa sababu ya mimi na wewe tupate nini? Hii nchi iwe salama. Hakuna mtu anaweza kubali kwenda kukaa ndani miaka hii baba amekaa ndani ati sababu wao nini na nini, ati sababu wewe, ati sababu ati yeye amefanya namna gani? Yeye ati sababu anataka uongozi, anataka makubwa, anataka mali. Kama ni mali baba huyu anayo. Sasa kitu mimi naomba tu wa Kenya, kitu tunaweza fanya tu, baba anasema saa hii akichukua uongozi tutapata healthcare bure. Na mwingine anakuambia hapa mambo ya wheelbarrow. Sasa hii wheelbarrow, ukiambiwa wheelbarrow, usukume wheelbarrow, na baba anatuambia atafanya free maternity free. Watu wakipata watoto, wewe mtoto analindwa bure, education bure. Sasa utaenda kwa wheelbarrow ama utaenda kwa hii ya kuambia tuzae na watoto ni kusoma bure. Sasa kitu nasema namba 2 DP. DP wetu huyu ni mtu amezoea kama mayai ile ambayo haina jogoo. Hii watu wote wako naye kwa bunge ni mayai haina jogoo. Sasa yeye amezoea shortcut. Baba ameenda mahali hata mkutano wake ameenda hajai achilia hata nduru. Mimi watu wanasema ati mimi nisipendi sijakatwa. Yaani kama mtu hayakatwa ile anafanya lalamike ni bibi ama ni wewe. Pilipili usiyokula inakuasia nini? Ile imekatwa na ile jakatwa yote iko tamu. Baba anakuambia tu inaja toa nduru, na wewe unaanza kudishi pesa huko yote raundi. Unakuta watu wamejaa hapo sababu nimesikia iko mchuzi mahali. Baba hatoi ndururu. Baba analengwa na hii nchi yetu. Na baba akiingia tutaona mabadiliko. Watu wote tutakuwa na mifuko, pesa kwa mifuko. Kitu naomba tu ndugu zangu, hata kule Western mimi natoka.
Ma-DVD mimi namjua sana, ni jamaa yangu. Tumetoka naye mbali. Lakini ma-DVD has no future. Na hana focus. Na haoni mbele. Tumetoka na ma-DVD mbali 1983 huko. Akigraduate hapa. So ma-DVD hata wewe, hata kama akiwa apewe powerful office gani, hata kusaidia. Amekuwa hapa treasury. Amekuwa agriculture. Amekuwa transport. Me particularly nimeenda ma-DVD tumetoka naye mbali akiwa hana chochote. Hapa akiwa Minister of Transport akaniambia you come and see me. Nilienda kuona jamaa hapa wakati ndege ilianguka Abidjan. Alinifukuza akaniambia is it a thing you hear but you don't know the person you are dealing with. Me have dealt with him personally. Baba, mnasema demokrasia Afrika. Nani ambaye ana title kwa Afrika hii kuliko baba? Hata akienda inji fulani anapewa standing ovation. Baba hapa DRC tumekuwa na baba, mimi ni hustle. Tumekuwa na baba ameingiza Chisekedi kwa kiti, hakuingia ama hakuingia. Na akaambia kamwana hii mtu paka fanya namna gani? Huyu mtu paka tuingize. Siwa Katoliki walikataa huko wakasema kwamba huyu mtu hakupita. Na wakakuja hapa wakapanga tena wakasema hii mzee afanye namna gani? Wafanye coalition government. Nani expert ya coalition government? Sababu si walienda Chisekedi hajatawala ama hajatawala. Sasa baba ndio kiboko yao. Sasa baba ndio kiboko yao. Si this time tusibahatishe. Hiyo tu ndio kitu naomba wananchi tufanye hivi. Lakini Ruto has the, unaona watu wako wengi lakini ni watu wamechotewa. The only goes wakati alikuwa ngambo. Sijuzi mliona akifanya namna gani? Si mliona watu wakiwa wachache. Sababu wale wa kutoa mchuzi hawako. Kwa hiyo you should learn from that mistake. Ni hayo tu. Mimi ile kitu ambayo naweza sema kwanza nitaanzia kwa majina yetu Salim. Ile kitu ambayo naweza sema wacha nianzie na mambo ya DP. Kiongozi upeano na Mungu. Ruto si kwa ubaya, is not a leader. Na si kupenda, Mungu hajampa ujuzi ya kuwa kiongozi. Nakumbuka neno moja ambaye ilisemangwa na Bill Clinton. Show me your two friends and I will know you. Ikiwa DP ndio ni Mkenya mwenzetu, ndio anataka kuwa president na amesoma na amekuwa kwa uongozi for that long, but unajiuliza if Ruto is a friend of Cosmo Joy, is a friend of Waiguru, is a friend of nani huyu anaitwa Kachagwa Rigathi na hao wengine Songo Waititu, basi hajaqualify kwa leader, hajaqualify. Why nasema hivi? Unaangalia kama mimi naweza kuwa ni rafiki mtu mmoja ambaye anataka kuongoza, na mimi ni rafiki ya Washushu, Wanugu, Rasta, Madheri, surely uta expect kweli huyo ni mtu mzuri kweli? Hauwezi kuwa a friend of criminals alafu wewe mwenyewe unasema unataka kuwa kiongozi. How? Ya pili, ukiambiwa mtu kama Ruto uhesabu mambo matano aliyofanya mazuri ya kusaidia Mkenya wa kawaida, ndugu yangu, utabaki ukiwa mdomo wazi, kwa sababu utahesabu vile ambaye alikula shamba ya Motezi, vile alikula shamba ya pale Weston, vile alikula, lakini sasa useme haya alisaidia nani? Unabaki na maswali. Kutoka 1997 wakati alisimama, unasikianga tu mabaya na kuwa na kukosa heshima kwa watu wale wakubwa kuliko yeye. For example, Ruben Chesire akamchapa, ukuje Raila anamutukana, na ukiangalia Raila ni mtu amemwacha na 22 good years. That means angepatana na mamake by that time angekuwa babake. Surely. Alafu huyu ana heshima na anafunza wale ambao anatembea nao kwamba mnastahili kuwa natukana wazee na kuwa una heshima na watu, kuongea mambo ya ubaya wa watu. Hiyo ndio system. Kwa hivyo kwa ufupi, kama kuna mtu ambaye unastahili kumkeep distance na yeye ni Ruto. Wacha nikuje mambo ya watu kama Kalonzo, Mudavadi na wengine kama Weta.
Nasema hivi, Kalonzo anajua kweli anaweza ongoza, but ana uwezo, ana influence ambaye anaweza kuinfluence the whole country how president. Kwa the best way ni uungane kama vile ambayo unaona mtu kama Tana River, Yala, Zoya inakuanga ni streams. Kwa hivyo according to me, Kalonzo, Mudavadi, Weta na wengineo kina Karua, hiyo ni streams ambayo zinaunganisha na kuwa mtu kubwa kama Yala ama Nzoia ama na mtu kama ule ambaye ana uwezo, mwenye uwezo ni mtu kama Raila Amolo Odinga. Si kwa ubaya, kwa sababu hiyo ni uwezo ambaye alipewa na Mungu. Tukuje kwa mzee Raila. Alikuwa na nia na madhumuni ya kuwa kama anatukuja kuongoza Kenya. Kwa nini nasema hivi? Back 1990s, back 80s, alikuja na mambo yanaitwa KEBS. By that time ilikuwa inaitwa KBS, Kenya Bureau of Standard. Akaja akaileta ili Wakenya hawa vitu zote hizo wanatumia simevimwa. Akavuatia wakati alipewa Minister of Energy, akakuja na mambo ya Sondu Mirio. Watu wa Western wao na backup ya stima. Instead ya kuwa nasubiri kutoka Uganda ama kutoka Kindaruma. Akavuatia wakati ameingiana Kibaki, akaweka mambo ya highway. Ndio tukapata hizi maflyover mnaona na hali kadhalika. Na bypass. Wakati ameshikana na Uhuru, hata sasa hii unaweza kutoka mahali ambayo inaitwa City Caverns mpaka Ngemi, ukiwa unatembea na mguu, kunanyesha na onyeshewi, unapitia chini ya flyover. Ndugu yangu, huyu si mtu ambaye alikuwa na nia. Ana nia ya vile ambavyo tunaweza kuendelea. Ana sympathy na mtu ambaye wa chini. Common mwananchi anaweza pata namna gani? Si story. Wakati unataka kuongoza, hauwezi kuwa kama unaongoza na unasimama mbele ya watu kukasifu mwenzako. Nasema hivi, nakumbuka wakati wa Obama alisemanga neno moja ambaye alikuwa rais sana. Wise men discuss issues. Average discuss events. Vile tulifanya, vile tulienda, vile tulipita jana namna hiyo. Wajinga discuss personalities. Uwezi lipa ndege kutoka hapa mpaka uteremka mpaka Mombasa kuulizanga watu, mnaona huyu mzee, huyu mtu akitendawili, huyu utamuelewa direct, huyu ni mjinga. Na unashika shughuli zingine. Kwa hivyo nikiangalia mtu kama Raila, kama akitoka hapa akienda kama ni Ukambani, anazungumzia mambo ya maji. Kwa sababu sisi tuko na mashamba. Ile tumekosa ni nini? Ni maji. Akienda mambo ya Central, anaongelea mambo ya mashamba. Kwa sababu ana mashamba, watafanya namna gani? Watasaidikaje ili waweze kutoka? Wakienda mahali kama Luoland, anazungumzia mambo ya vile ambayo inaweza, hiyo lake inaweza kuwaletea faida. Watapitiaje na meli hapo? Itakuwaje na amba? Itakuwaje na fringe ya kuweka samaki? Kwa wale ambao kila mtu na vitu zile ambao unahusika nazo. Lakini si ati kwamba unatoka hapa uende kaa Kisumu uende kaelezee watu mambo ya mtu mwingine. Kwa sababu hao watu wanamjua mtu, si mtu mgeni. Kwa hivyo ile kitu ambayo ningewasi mtu wote ambaye eko hapa hivi na mwenye masikio na ule atakanisikiliza, muungano yote tarehe 9, pigia Raila Amolo Odinga ndio tuweze kuona change. Kwa sababu ile kitu tulikuwa tunataka change. Nasema hivi, Raila Amolo Odinga kumweka kuwa president ni kama ile ambayo ilikuwa inatengenezwa na Wajaluo inaitwa Simba. Kama wewe ni first born na hujaoa na hujajenga nyumba, itabidi sisi young men, your young brothers, tuchange wewe, tukutafutie fare mpaka nyumbani, tukifika huko tukujengee nyumba, tukutafutie bibi, ndio tufungulie njia. Wakati ile atakayoweka Raila Amolo Odinga katika utawala, itakuwa na chances za Mkisii kuwa president, Mkamba kuwa president na wengine. Ole wao wale ambao waoni, kwa sababu wakati umefika. Hii si wakati ambao unaweza sema kama unaweza pembelezwa. Itakuwa neno moja, na hiyo niliambianga watu wakati mwingine. In Kamba community, ni either uingie Azimio ama uletwe Azimio, lakini huwezi kuhama. Hapo hakuna kupoteza time, kwa sababu ni wakati umefika, tunataka change. Na change ni yetu si wote. Si kwamba tunapembelezwa, ni uende kwa change, kwa sababu utakuwa obstacle of our change. Thanks. Hamjamboni. Kwa majina ni Niko Mondi, mimi ni mkaaji wa Embakasi. I think mimi ile jambo inanifanya nisiunge mkono deputy president ni ya kwamba he is a deceitful leader.
sababu 2010 constitution alipinga, lakini he is the first beneficiary. Why? Saa hii deputy president ati anasimama na president wanabishana na hakuna kitu president anaweza fanya. Hiyo ni protection alipata kwa ile kitu hakupigania. Lakini ukimuuliza hata saa hii anasema hiyo 2010 constitution was a fallacy. That is one. Bottom up economy. Hii kitu anajaribu kudanganya nayo watu. Anaenda mahali anasema tutaanzia hapa chini, tukuje juu. Alafu kabla amalize hiyo statement anasema tutaleta bilioni 100 kuinua hawa watu wa chini. So the question is, saa ile anatoa hiyo pesa juu, akileta chini, ni bottom up ama ni trickle down? Na ana insist, na anaona ati hiyo ndio kitu ya maana. Sababu ni mtu amezoea kudanganyana. Sababu let us just be honest. Leadership si mambo na kudanganyana. Either useme ukweli na hiyo ukweli ndio itakusaidia. Because the moment umedanganya watu wakuchague uingie pale, alafu upate ile kitu unafaa ufanye vile uliwaahidi uwezi fanya. So unajua tayari utakuwa umejiharibia. So we need serious people in the next dispensation. Hapo tukijaribu kubahatisha kuweka tu mtu ambaye anakimbia akidanganya watu, I think tutakuwa tumejiharibia kabisa. Because this is one person who believes in corruption. And kuna wakati alikuwa anahojiwa, it was in international media, aliulizwa juu ya corruption. Na akasema vizuri, ati corruption haiwezi ikazuia government kufanya development. So unashindwa kama Uhuru mwenyewe na ndio ako na intelligence, anasema tunapoteza 2 billion daily. Ukifanya hiyo hesabu simple arithmetic, per year is coming to around 700 billion. Hiyo 700 billion, tukisema sasa tutenge hiyo kulipa hata hii madeni inatusumbua, it will take us around 10 years na tutakuwa tumemaliza. So the moment unasema ati corruption si ati inaweza zuia ufanye development, hiyo ni kudanganya. Na hiyo ni kusema uongo, ile ndio watu wakupigia kura. Na ndio unaona everybody who is corrupt is trooping to his side because he doesn't care about what you take from government or whatever. So yeye anaamini ya kwamba hata ukifanya corruption bora tu yeye pia akue shareholder ya hiyo. Ikikuja mambo ya tuseme kama Western Hotel or Royal Land, hata hii land ya Muteshi, unaona yote ni mambo ya kunyang'anya serikali ile kitu inataka. Because a city like Nairobi na imetengewa expansion ya siwa in Ruai, alafu wewe unakuja na hii population ina grow kila siku. Sababu Nairobi according to system ile tuko nayo saa hii, kila mtu anakuja Nairobi, population is increasing, wewe siwa expansion land wewe unachukua. Na wakati ilichukuliwa back na serikali, akasema niko na title deed lakini sitaenda kotini. Kama ako na title deed na ni genuine, kwa nini asiende kotini? Another thing, Western Hotel unapata ni land ya DCA. Hiyo ni government. Wewe umeichukua. National Land Commission ambayo imepewa mamlaka ya kudetermine ownership ya land, walisema vizuri hiyo land ni ya government. Lakini wakamdanganya ati can you negotiate with these people sasa ulipe. You know, uwezi sema shamba ni yangu alafu unarudi kuniambia si upe huyu. That is not the work of the National Land Commission. Hao ni kudetermine tu hiyo shamba ni yangu ama ni yako. Alafu we mwenyewe ndio utajua vile utatumia hiyo shamba lako. So unaona all this Muteshi land alikuwa convicted. Hata saa hii watu wake ukisema mambo ya corruption anasema mbona hajapelekwa kotini. But that one he was taken to court na akakuwa surcharged na akaambiwa alipe hiyo 5 million, ambapo sidhani hata kama alilipa huyo mzee. Huyo mzee ni kama alikufa bila hiyo pesa. If you can't consider rights za watu wengine when it comes to land or human life, then you are not a leader. Sababu you lead people.
Huwezi kuja ati unataka kuongoza na unaongoza yenye empty land. There must be people. Hao watu ndio wanakuweka unakuwa kiongozi. The moment you start trampling on their rights, then you lose it. So mimi ningewasihi na tusibatishe. Huyu mzee amejaribu kung'ang'ana na sisi tumpe kiti, lakini because of one or two reasons imeenda vile imeenda. But this time round, if we get the opportunity, please wacha tujaribu huyu mzee ndio tuone anaweza fanya nini. Hata yeye, I think within the next 5 years akipata, tutakuwa tumejua kumbe yeye alikuwa anatuambia ni ilikuwa tu mambo tu. Lakini I believe tukimaliza hiyo 5 years, the first one, things will be different. That is what I believe in, because he believes in democracy. He believes in protecting human rights, na ni mtu ambaye anaona mbele. Ile kitu Raila anaona saa hii, I think itachukua muda sana hao watu wengine waone, because ukiona everything he has fought for inakuja inafanya kazi. Kama saa hii hata ingawaje devolution, kuna magovernors wameingilia na wanajaribu kuibaiba. That is a different case. But pesa inaenda na kuna at least kuna maendeleo. Hata kama not to the best standard ile tunataka, lakini it is there. There is an example there. So ukiingia itabidi hata wewe ufanye vile mwenye umepata hapo anafanya. So I think let us follow what is right. Ikifika wakati huo, wacha tupe huyu mzee kiti, yeye pia tuone anaongoza namna gani. Ni hayo tu.